Next was another question that somebody has asked, Una otra pregunta que alguien ha preguntado, and that is about sexuality and yoga. la sexualidad y el yoga. So, first we must understand Primero tenemos que comprender that things are not like bad and good. que las cosas no son o buenas o malas. We had to look upon life as a continuum. Tenemos que ver la vida como un continuo. So, in that continuum, En ese continuo there is a place of sexuality. hay un lugar para la sexualidad. It can be very animal-like, Puede ser muy animal, and I don't need to talk about it. y no necesito hablar sobre ello. The television is flooded with that, La televisión está inundada de ello, and the internet. y el internet. But sexuality can be very human, La sexualidad puede ser muy humana, where sexuality is not just for the satisfaction of some momentary pleasure, cuando la sexualidad no es solamente la satisfacción de un placer momentáneo, but a physical way of expressing pero una forma física de expresar, a deep urge to join, to unite, una urgencia para unirse, even sometimes to express love, care, affection, a veces para expresar amor, cuidado, tenderness, ternura, affection. afección, amor, But, cariño. but even this is imperfect. Pero incluso esto es imperfecto. This too can evolve further Estos dos pueden evolucionar más and become something divine. y devenir en algo divino. What is meant by divine? Lo que quiere decir el divino? All the crude aspects of sexuality go away. Todos los aspectos más crudos de la sexualidad se van And human aspects are uplifted. y los aspectos humanos se elevan. And thereby two beings Y así dos seres who are complementary to each other que son complementarios el uno al otro can come together, pueden juntarse, join, unirse, unite. unirse. Physical, in that case, may be just a small little last point. En el físico, quizá en este caso, como un punto último. Today, it is most important point. Hoy en día es el más importante, el punto más importante. Today, Hoy en día. yeah. We cannot conceive No podemos concebir that two people can love each other deeply que dos personas pueden amarse profundamente without engaging in sexual intercourse. sin hacer el intercambio sexual. But it is possible Pero es posible. to have deep love, deep union Es posible tener profundo amor, profunda unidad at the spiritual, psychic, a un nivel espiritual, psíquico, intellectual, intelectual, emotional, emocional, vital, vital and at the physical, a contact point. y en el contacto físico. Yes, this is one part. Esto es una parte. The second part is what is the problem of sexuality? La segunda parte es ¿cuál es el problema de la sexualidad? Because of the intense excitement that it generates, Por la intensa excitación que genera, it has a tendency to veil the presence. hay una tendencia a velar la presencia, But so does intense anger, pero también fear, el enfado intenso, el miedo intenso, ambition, la all of ambición this. intensa, todo esto. So it is not only sexuality, but all these urges which veil the No solo presence. es la sexualidad, sino todas estas urgencias, todos estos deseos que ponen un velo a la presencia, Because it becomes crude, aggressive. porque se convierte en crudo y en agresivo. So it tends to veil the presence. This is one problem. Y esto es un problema porque vela la presencia. Third, there is the occult dimension to it. Pero hay una dimensión oculta a ello. Just imagine why nature created this process. Imagina, ¿por qué la naturaleza ha creado este proceso? And leaving aside the biological process,
Y dejando aparte el proceso biológico, just imagine two beings come together, imaginar que dos seres se encuentran, se juntan sexualmente and bring out a completely new being. y traen un ser completamente nuevo. We cannot imagine what tremendous power is there. No, ni podemos imaginarnos qué poder tremendo hay ahí. Nature ordinarily uses it La naturaleza ordinariamente lo usa only for reproduction. solo para reproducción. In most species, En la mayor parte de las especies, when the reproductive age is over, cuando la edad reproductiva se acaba, they die. mueren. So nature likes to use this to multiply. La naturaleza usa esto para multiplicarse. But it is this same tremendous energy Pero es la misma energía tremenda which, if conserved, que si se conserva, the sexual energy, if conserved si se conserva la energía sexual and uplifted, y se eleva, not suppressed. no suprime. Suppressed means in the mind I am thinking all the time, but outwardly I am behaving as if it's not Suprimir that. significa que estás todo el rato en la mente that- pensando, pero estás viviendo así. That is hypocrisy and dangerous. Es hipócrita y muy peligroso. But if it is conserved and uplifted Pero si se conserva y se eleva, by applying aspiration, aplicando la aspiración, by purifying it, purificándola, refining it, refinándola, mastering it, dominándola, then it begins to undergo a change, a entonces transmutation. empieza a transformarse, a cambiar. It changes. I'll use some Sanskrit words and give the meaning. Dirá en sánscrito, luego dirá el significado. So the crude form, the physical material involved in sexual process, La forma cruda física, la materia física en el proceso sexual it is called ritas. se llama retas, It is like a fluid, a liquid. como un fluido, como un líquido. When conserved, it changes into tejas. Cuando se conserva, se cambia a tejas, It is called heat. que es calor. That's why even today we call on heat. Porque por eso ahora Sí. estamos calientes, Heat. calor. If further it is conserved, Cuanto más se conserva, tejas changes into ojas. tejas cambia a ollas. So vital energy changes into ojas, which is mental energy, intellectual La energy. energía vital se cambia a energía mental. If further conserved, Si se conserva aún más, it changes into vidvat, the electrical energy, the intuitive flashes. cambia a la energía intuitiva, flashes de intuición. If it is further conserved, Si se conserva aún más, it changes into various, which is pure spiritual energy. cambia a energía espiritual pura. That is why, Por eso, not for any moral reasons, no por razones morales, but for purely scientific reasons, sino por razones puramente científicas, the aspirant to a higher life el aspirante a una vida más elevada, in every mystic tradition, en toda tradición mística, isn't it? It's even in Christianity, incluso en cristiandad, it's there in the Hindu tradition. en la tradición hindú, The aspirant was advised to conserve the sexual energy. el aspirante se le aconsejaba que conservara esta energía sexual. This cannot happen in a day. No puede ocurrir en un día. So it has to be slowly refined Se va refinando lentamente and mastered y dominando. through a whole process. Todo un proceso, es todo un proceso. So this is the secret of the sexual energy. There is a talk I have given on, but it's in English, on Aroma. Este es el secreto Yeah. de la energía sexual. Yo he hablado sobre la energía sexual, pero está grabada, pero en inglés. And Sri Aurobindo and the mother have written all about Sri it. Aurobindo y Madre han escrito sobre ello. So love between human beings El amor entre los seres humanos must become more and more refined, debe devenir más y más refinado, true, verdadero, beautiful,
bello, not crude, dominating, possessing, no crudo, dominante, posesivo, dependent, dependiente, but something much more beautiful and vast. algo mucho más bello y vasto. Okay, so this, I hope this answers. Espero que esto conteste la pregunta. It's a big subject. Es un tema grande. Over here, people are saying, is it Tantra? La The gente most pregunta si ma- es tantra. Okay, then what is Tantra? I will say a little Entonces, bit. ¿ya qué es tantra? Unfortunately, No, desgraciadamente, the modern mind la mente moderna associates Tantra with sex. asocia tantra con sexo. Nothing can be far from truth. Eso está muy lejos de la verdad. Tantra means the technology of consciousness. Tantra significa la tecnología de la conciencia. Tantra, it's technology. Tantra es tecnología. It is to understand the technology that has woven this creation Es comprender la tecnología que ha movido esta creación. in all its En todas sus dimensions, dimensiones, powers, poderes, capacities. capacidades. So, in Tantra, Así que en Tantra, unlike Vedanta, al contrario del Vedanta, in Vedanta, they just wanted to know the one divine. en Vedanta solo quieren conocer al uno divino. So, what is the technology of creation didn't matter. ¿Cuál era la tecnología de la creación? Eso no importaba. Find the shortcut and find the divine. Encuentra el camino corto y encuentra el divino. If you are caught in a forest, find the road which can lead you to the divine. Si estás atrapado en un bosque, encuentra el camino que te lleva directo al divino. If you are caught in a prison, Estás en una prisión, try to drill the wall at the weakest spot. intenta hacer un agujero en la pared más débil. So Vedanta didn't talk much about nature, La Vedanta no habla mucho sobre la naturaleza. creation, la creación, technology of la creation. tecnología de la creación. That is how Vedanta missed Eso the es divine mother. como el Vedanta se perdió la Madre Divina. But in Tantra, Pero en Tantra, if I am caught in the forest, si me estoy atrapado en el bosque, I must understand this forest fully before I enter out. tengo que entender este bosque completamente antes de que intente salir. All science and technology is, without knowing it, a kind of Tantra. Toda la ciencia y la tecnología, sin saberlo, es un tipo de Tantra. It tries to understand creation in a material way. Intenta comprender la creación de una forma material. Tantric understands it in a much deeper and complete way. El tántrico lo entiende de una forma mucho más profunda. He understands the power of the mind and forces of the mind, Comprende el poder de la mente y las fuerzas de la mente, the powers of the emotional being, el poder del ser emocional, the power of will el poder de la voluntad, and thought and feelings. pensamiento y sentimientos. The tantrics explode all this. Los tántricos exploran todo esto. But like all powers, Pero como todos los poderes, you can use it rightly and wisely, lo puedes utilizar correctamente y sabiamente, or you can use o lo it puedes wrongly. usar erróneamente. If I discover that thoughts can heal my body, Si descubro que los pensamientos pueden sanar mi cuerpo, that thoughts have a power over my body, que los pensamientos tienen un poder sobre mi cuerpo, by consciously directing my thoughts, I can help in the healing process. por una dirección consciente de mis pensamientos, puedo ayudar a la sanación, al proceso de sanación. But by wrongly directing my thoughts, Pero erróneamente dirigiendo mis pensamientos, I can harm others. puedo hacer daño a los demás. Therefore, Tantra started changing into two kinds of Tantra. Así el Tantra empezó a derribarse en dos tipos de Tantra. One was the white Tantra. Uno era el White Tantra. blanco. In the West, it is known as white magic and black magic. En el oeste se conoce como magia negra y magia blanca. So, white Tantra was using the Tantra blanco beautiful powers utilizaba los poderes bellos for the good of life para el bien and de la creation. vida y la creación. But there is also a dark magic Pero hay which magia negra,
oscura. which creates all kinds of Todo illusions, tipo de ilusiones, dangers, fears. peligros, miedos. We just saw the example of this dark, dark magic Vimos el recently with the corona. Vimos el ejemplo de la magia oscura y negra Do you con el recognize? ejemplo del coronavirus. Everybody was caught in a web of fear. Todo el mundo estaba en una malla, Fear was everywhere. atrapado en una malla de miedo. El miedo estaba por todas partes. Instead of divine everywhere, En vez del divino en todas partes, we started seeing corona everywhere. coronavirus por todas partes. And whether corona was there or not, fear was everywhere. Tanto si estaba coronavirus ahí o no, el miedo estaba en todas partes. This is one example Este of es un ejemplo how the dark de forces cómo can las use fuerzas negras pueden human utilizar instruments. un instrumento humano. So some tantric went to another extreme. Así que algunos tántricos fueron a un extremo, a un otro This, extremo. they said if God is in everything and everywhere, Si Dios está en todo y en todas partes, in every process of nature, en cualquier proceso de la naturaleza, why cannot I use ¿por qué no puedo usar yo even the most dangerous processes incluso los procesos más peligrosos and discover the divine element within them? y descubrir el elemento divino en ellos? So, things which were not supposed to be taken by aspirants, Así que cosas que se supone que no debían de tomarse los aspirantes, they started exploring and adventuring with that. empezaron a explorar y a aventurarse en ello. So, in India, because all kinds of adventures were allowed, En India, porque todo tipo de aventuras se permitían, so these tantrics started engaging even in practices which were considered dangerous to the aspirant. Estos tántricos empezaron a hacer prácticas que se consideraban muy peligrosos para los aspirantes. There came the left hand tantra Eso empezó con el tantra de la mano izquierda and its engagement with sexuality. y su enlazamiento con la sexualidad. But that has nothing to do with spas and massages, and No tiene nada que ver con spas y masajes. even that left hand tantra Incluso ese tantra de la izquierda, de la mano which, izquierda, which engages in sexuality, que se mete en sexualidad. the actual process, if you hear, it will look impossible. El proceso actual, si lo oyes, te parecerá imposible. Its highest practice was Su práctica más elevada era that a man and a woman who love each other que un hombre y una mujer que se aman, are completely without clothes. que están completamente desnudos, They will be intimate with each other, van a estar íntimos el uno con el otro, but they will not allow the sexual process to pero intervene. no permitirán que siga el proceso sexual. Obviously, it is dangerous. Obviamente es peligroso. Most tantrics fell, La mayor parte de los tántricos cayeron, but the effort pero el esfuerzo had some sense within it. tenía algún sentido dentro de él mismo. These are what I am aware of through a wide reading of texts. Esto es lo que yo he comprendido a través de la lectura de muchos textos. This is not part of Sri Aurobindo's yoga. Ese no es parte del yoga de Sri Aurobindo. Sri Aurobindo's yoga is not about the sexuality of the tantrics as it is understood. El Sri Aurobindo el yoga de Sri Aurobindo no es sobre los tántricos ni sobre Transformation of the sexual energy la transformación de la energía sexual, and the dropping off of the crude sexual el process dejar atrás el proceso crudo de la sexualidad, comes towards the end viene hacia el final, when the physical transformation is going on. cuando está realizándose la transformación física. Has anybody seen the movie called Cocoon, another Steven Spielberg ¿Alguno ha movie? visto la película Cocoon de Steven Spielberg? So if you see part 1 I am talking of, La primera parte, digo, if you see those two beings, ves esos dos seres, suddenly they come together and their emotional energies, all kinds of energies are fusing. se vienen juntos y toda la energía emocional están fundiéndose. All this is in the realm of possibility. Esto está dentro de las posibilidades. But these are not things to be done
as part of the practice. Pero no son cosas que hay que hacer como parte de la práctica del yoga. In practice, En la práctica we have to master the sexual energy, tenemos que dominar la energía sexual, turn it upwards elevarla, by constantly offering to the divine por medio de ofrecer al divino constantemente and exercising sanyama, y ejercitando el sanyama. which means self-control. ¿Qué quiere decir? Autocontrol. This self-control should lead to self-mastery. Este autocontrol debe llevar a la maestría, And automaestría. after all this is done, after we have realized the divine, Después de que se hace todo esto y hemos realizado al divino, then toward the last part, la última parte, al final, it is possible, es posible, it is inevitable. es inevitable. At some point, En algún punto, that the divine consciousness will touch the sexual center. que la conciencia divina va a tocar el centro sexual And transform it. y transformarlo. So this is the totality about sexuality Esa es la and Sri totalidad Aurobindo's yoga. de la sexualidad y Sri Aurobindo.